Spanish for homeschoolers, los cuentos de hadas. Ser o estar. In Spanish, there are two ways to say the English verb to be. They are ser and estar, and they're used differently. Let's take a look. The verb ser is used for identifying and describing things. El príncipe es un chico identifies el príncipe. El príncipe es serio describes him. How is estar different from ser? Estar is often used to tell location, feelings, and actions. Let's look at some examples. El príncipe está en el castillo tells el príncipe's location. El chico está bien tells us how el chico is feeling. La princesa está cantando tells us what la princesa is doing. Y ahora practicamos. Try to fill in the blanks of the following sentences with either ser o estar. La chaqueta es o está blanca. La chaqueta es blanca. Blanca describes la chaqueta. El príncipe es o está en el bosque. El príncipe está en el bosque. El bosque tells us his location. El chico es o está bien. El chico está bien. Bien tells us how el chico is feeling. El chico es o está un príncipe. El chico es un príncipe. Here we are identifying el chico. Buen trabajo, niños. Adiós. Nos vemos.